Therapeutic communication techniques. Procedure. Part 1. Introduction. Meaning of therapeutic communication. Therapeutic communication is an interpersonal interaction between the nurse and the client with a clear purpose, schemes, and techniques that require nursing professional skills in conjunction with the use of communication processes as a tool to resolve uneasy problems from client situation. There is a way for clients to learn and understand the problems, to find solutions or solve problems by themselves, helping to enhance the client's strength. This is clearly different from social communication, but at the same time, cultural differences, the degree of anxiety, the ability to perceive information and interpret information are important factors affecting the communication that nurses must keep in mind. Sitting position and atmosphere arrangements for relationship building and therapeutic communication. The place should be private, appropriate, uncrowded, but not out of sight. For effective therapeutic conversation, the nurse and the client should sit slightly indentation in an orthogonal manner between the nurse and the client. There may be a small table at a right angle. That is the most relaxing position while being able to see the other person clearly. Procedure for therapeutic communication. Firstly, introductory phase or initiating phase. Secondly, working phase. And finally, terminating phase. Sometimes, in each step of the practice may not be completely separate. This is because the effective communication depends on the relationship while running the relationship process continuously. Therapeutic communication techniques. Communication techniques can be classified into categories that are used to establish a therapeutic relationship for each phase as follows. Firstly, techniques for helping to promote the clients feel valuable. Secondly, techniques for encouraging the clients to take the lead in the conversation and keep it going. Thirdly, techniques for encouraging the clients to express their thoughts and feelings. Fourthly, techniques for promoting the nurses and clients to have the mutual understanding. And finally, techniques for encouraging the client to talk, think, and reconsider their stories. Part 2. Therapeutic communication procedure. Phase 1. Introductory phase or initiating phase. This is a phase of self-introducing, establishing familiarity, informing the purpose of relationship building, indicating a period of help and confidentiality. Thirdly, therapeutic communication techniques for helping to promote the clients feel valuable, giving recognition, acknowledging and remembering are to show that the nurse recognizes the clients by calling their name correctly. For example, "Hello, คุณเปรมปรี I would like to sit down and talk to you." สวัสดีค่ะ คุณก้าวนะคะ เดี๋ยวพยาบาลขอนั่งเป็นเพื่อนด้วยได้ไหมคะ สวัสดีครับนั่งคุยได้ค่ะ ค่ะ Giving information. Providing factual information is beneficial to the client. For example, คุณเปรมปรี is at a psychiatric hospital right now. We will spend about 60 minutes talking to each other. By joining an occupational group therapy, you will have a better relationship and adaptation. ค
ค่ะพยาบาลชื่อปวิมลนะคะ มีหน้าที่มาดูแลคุณก้าวนะคะ พยาบาลจะมาพูดคุยกับคุณก้าวเนี่ยทุกวันเนาะวันละประมาณ60นาทีเนาะเวลาที่เราจะเริ่มคุยกันก็คือ9โมงถึง10โมงนะคะ Offering oneself to help makes the clients perceive that they are valuable. For example, I will sit with you for a moment. If you have anything uncomfortable or need help, please let me know. ระหว่างนี้ถ้าคุณก้าวมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องทุกข์ใจมีอะไรอยากพูดคุยกับพยาบาลก็สามารถบอกได้เลยนะคะแล้วก็สิ่งที่เราพูดคุยกันเนี่ยเราก็จะรักษาเป็นความลับเนาะไม่บอกไม่เอาไปเล่าให้ใครคนอื่นฟังนะคะค่ะได้ทุกเรื่องเลยนะครับค่ะสามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่องเลยนะคะ Secondly, therapeutic communication techniques for encouraging the clients to take the lead in the conversation and keep it going.This technique encourages the client to lead the conversation in order to perceive what the client is concerned or thinking about. It is a technique to help allow the client to continue talking. This technique shows the client that the nurse is willing and ready to listen what is being talked.Using broad opening statement, use of speed in open sentences. For example, what happened yesterday before you went to the hospital? How do you feel about this condition? ค่ะคุณก้าวช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าทำไมถึงมาโรงพยาบาลผมโกรธพ่อครับทะเลาะกับพ่อหลังจากนั้นก็จำอะไรไม่ได้ครับแล้วพ่อก็พาผมมาอยู่ที่นี่ครับแล้วคุณก้าวรู้สึกยังไงคะกับผมรู้สึกโกรธพ่อมากโกรธมากเลยใช่ไหมคะ Giving general read. Giving introductions for the client to continue talking. For example, so what do you plan to do next? Then somehow next. แล้วคุณก้าวคิดจะทำยังไงต่อคะผมอยากกลับบ้านครับอยากเจอแม่แล้วก็อยากเจอพ่อแล้วยังไงต่อคะผมอยากจะขอโทษพ่อที่ทำให้พ่อรู้สึกเสียใจ Reflecting. A reflection of the client's speech or repetition of the meaning of the message spoken by the client. For example, the client says, "Once I go home, it is meaningless. No one cares."The nurse replies, "You said you have no meaning to the people at home." แต่ผมกลับบ้านไปก็ไม่มีใครสนใจผมหรอกครับคุณบอกว่าคุณไม่มีความหมายสำหรับคนในบ้านผมรู้สึกว่าไม่มีใครมองเห็นผมเหมือนผมเป็นอากาศ Accepting what the client thinks, says or behaves in a willing and understandable manner, not argue but not agree. Phase 2. Working phase. It is the time when the client trusts and tells the nurse their true feelings and relevant stories. The nurse finds out the client problems by collecting data, defining problems, diagnosing problems, planning help and support clients to be self-independent as much as possible, and evaluating the results to enable the client to cooperate in the implementation of the plan. Thirdly, techniques for encouraging the clients to express their thoughts and feelings, sharing observation, informing what the nurse noticed in the client's speech or expression to motivate or lead the conversation, continue or reiterate the incident and express existing feeling or thoughts. For example, you have a sad expression while talking about your father. สีหน้าคนดูเศร้านะคะเวลาที่พูดถึงพ่อคุณครับผมอยากให้พ่อรู้สึกรักผมเหมือนน้องบ้างครับ
acknowledge the patient's feeling, showing the perception of the client's feelings and acceptance. The feelings like that are accept. For example, the client says, I was deeply hurt by him. Why he treat me like this? I'm embarrassed to other people. The nurse recognizes the client's feelings by saying, You are angry. เขาชอบว่าผมต่อหน้าคนอื่นทำไมเขาต้องทำกับผมแบบนี้ผมอายคนอื่นครับคุณก้าวรู้สึกโกรธเหรอคะครับโกรธมากครับ Using silence. Using silence is to sit and listen without expressing responsive opinions. If it is used in the right time and meaningful way, it will stimulate the clients to talk and express their feelings and thoughts. Fourthly, techniques for promoting mutual understanding. In order to help nurses and clients to have mutual understanding or to discuss unclear issues, clarifying. Asking for clarification is unclear words. For example, who is the person that you are referring to? เขาที่คนพูดถึงหมายถึงใครคะพ่อผมเองครับ Verbalizing implied thought and feeling. The words that the client implies may have deep hidden thoughts and feelings. For example, the client says, If I am not being there, everyone would be fine. The nurse should use this technique, inquiring about his true feelings by saying, You feel like that. You are a burden for everyone. Validating an examination of feelings to reaffirm your understanding of the client. For example, do you feel more at ease? หลังจากที่เราคุยกันเรื่องคุณพ่อคุณก้าวรู้สึกสบายใจขึ้นครับผมเหมือนได้ทบทวนอีกครั้งสิ่งที่พ่อทำให้ผมเพราะท่านเป็นห่วงผมครับ Finally, techniques for encouraging the clients to talk, think, and reconsider their stories. Focusing, paying more attention on a specific subject by having the client clarify details on certain issues so that they have an opportunity to contemplate the story and make it more accurate. For example, the client says, I don't feel well today. Nurse says, Could you please describe the feeling that is not good to me? วันนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยครับค่ะช่วยบอกอธิบายคำว่ารู้สึกไม่ดีให้พยาบาลฟังหน่อยได้ไหมคะผมรู้สึกบางครั้งพ่อรักน้องชายมากกว่าผมครับ Exploring the additional survey is to make clear inquiries for clients to think and rethink. For example, what events indicate that your father loves your younger more than you? มีเหตุการณ์อะไรบ้างคะที่บ่งบอกว่าคุณพ่อรักน้องชายมากกว่าคุณก้าวมีอะไรพ่อก็ให้น้องชายมากกว่านะครับดูแลแต่น้องชายห้ามผมออกจากบ้านให้ผมอยู่แต่ในบ้านครับ Voicing doubt. Questioning. For example, do you think it is possible that your father is very worried about your brother because he is not healthy? คุณก้าวคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะที่คุณพ่อเขาดูห่วงน้องชายมากกว่าเพราะว่าน้องชายไม่ค่อยแข็งแรงครับน้องชายผมยังเด็กนะครับแล้วตอนผมเป็นเด็กพ่อก็ดูแลผมเหมือนน้องเหมือนกันครับ Summarizing. Summarizing is an opportunity for the client to summarize the matter discussed at that time and price it.
It will help the client feel valued. If there is still something important that the client has not said, nurses can add more benefit. For example, could you please tell me what we discussed today? คุณก้าวพอจะบอกได้ไหมคะว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรบ้าง ครับ คุยกันเรื่องการมาโรงพยาบาลนะครับ เรื่องครอบครัว แล้วก็เรื่องน้อยใจครับที่พ่อรักน้องชายมากกว่าผมครับ Phase 3. Terminating phase. When health problems subside, nurses should use compassion and a good attitude in caring, enabling the client to be self-reliant and self-living, referring to the supportive resources and returning to live with their family as best as possible. Nurses should be careful not to cause anxiousness from being apart, such as anxiety, anger, dissatisfaction, regressive behavior, and hostile behavior.